Hi guys. Hi. This gentleman has come from Bangalore. What a surprise. Harshal, Yeah. you back to Kochi. Welcome to Kochi. Yes, yes. So guys, we just parked our bikes today. We thought of going in auto to a metro station. Now, Not very this is a station. suspense. This is a suspense. We are going to be in a metro very soon, and we will show you where exactly and what kind of metro it is. Keep watching, follow us. Now we are going to the bus stop. We'll take a bus. No, we're taking auto. Oh, we're taking auto. Yeah, we're taking auto. Thank you. चेटा ने मेरा बैक खोल दिया गेट. ये मेरा घर है और ये हम जा रहे हैं. ये चेटा आ गया हमारा दोस्त. We are very good, very good, very good. So हमने कर दिया बुक. ये कर दिया. Where are you from? We are from Punjab. Vipin Metro. Yeah. So guys, I want to update you. So today, my friend Harshal has come from Bangalore to see me, and We'll be tomorrow. We'll be exploring Kochi today. A lot of places, a lot of fun places we can see in Kochi. We are very close to Vipin. It's a port area, and also we are going to a very famous landmark in Kochi called Fort Kochi. There are a lot of cafes, there are a lot of churches, there are a lot of tourist attractions over there. So we'll show you around over there. so I guess yes. I got it back. My mic is working, and we are full excited. So since I was traveling to Kochi from last 15 days, I'm here. So this guy was calling me, and every day was checking, where are you, what are you doing. Then I invited him specially that please come. So he just came, and so he's one person who's always ready. Like I was talking in my earlier videos that I had a companion with me who can go and travel anywhere with me, and even do camping. And one, you will be surprised, he's a very good chef. He made such an amazing breakfast for me. Very nice breakfast he made it for me. I was surprised, Harshal, you cook so well. Harshal, that was real. You cook really well, huh? And he cleaned all the things properly and placed the things, in the kitchen, even in the bedroom. That's amazing. Thanks for coming, Harshal. Thanks for coming, buddy. Thank you. Cheta, thank you. Cheta, thank you. So guys, as my channel name is The Adventure Folk, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਮੇਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ. ਅੱਛਾ, ਦਾ ਚੈਨਲ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਫੋਕ. ਐਡਵੈਂਚਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਫੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਗੁੱਡ ਕੈਫੇਜ਼ ਆਲਸੋ. ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੈਫੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚੀਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਟਰੈਵਲਰ ਟੂ ਕੋਚੀ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਪਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਡਨ ਪਲੇਸਿਸ. ਸੋ keep watching my channel and support me, so that because your encouragement will push me to make some good videos. So today we are exploring Fort Kochi. First we are going to Fort Kochi. Right now we are in Vipin. This place is 12-13 kilometers away from Cochin, which is also known as Ernakulam. Ernakulam is a district. Kochi ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਚੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਫੋਰਟ ਕੋਚੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਵਰ ਸਟੇਇੰਗ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ
we thought of we'll go via water metro. So yes, that metro thing I was talking. So this is India's first water metro. ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ 4-5 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਰ ਵਹੀਕਲਸ देयर वाज ए फेरी। ਉਹ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ we'll take the public transportation only. So we will explore some quite good places, and on the way we'll show you the backwater thirst of this place, Cochin, why it's famous, why this backwater is famous. So ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ in and out ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਚਿਨ ਦਾ। Keep watching, support me, watch my channel, subscribe it and like and share among your friends. So guys, you can see these are the containers. Loading is happening over there. So ये container yard है थे कोचिन दे विच। This place is called Waipin, and yes, now we are here. Let's go. ये देखो, ये अन्ना आया उधर से, बैंगलोर से। Come. So we are going to Waipin. This is a metro station, India's first water metro. This is called Kochi Water Metro, Waipin. So let's go inside. Hey Harshal, let me go first. See, we'll go on. Buy some tickets from here. There is no customer care. Oh, it's there. Tickets. Hey, buy tickets from here. Oh, you have a card. So guys, we are going in the ferry. This is Waipin. So while coming back, we'll come in metro, because we are not able to come in. We didn't get the tickets because there's the timings. So we reached at 11:15. So the next boat is at 12:30. Cash lida? Oh, Harshal is there. They are asking for cash only. So you can see, you can take your own cars, you can take your bikes. तो देखो लोग आ रहे हैं। पीछे आ रहे हैं। So this is the experience I want to show you. On the other side you can see hotel on my left. If you see सीधा देखोगे तो सामने ताज मालाबार, that's Wellington Island, and this is Fort Kochi. So we are very close by from this side. So we're going. Welcome to ferry. Welcome to the ferry. Vehicle So- ferry. This is not metro. Yeah, this is actually I just mentioned before. So we missed the date timings. We reached at 11:30, 11:15. So the next metro is on, water metro is on 12:30. 12:30. So next we'll come, while coming back we'll come like this, no? Anyways, we have to go there only. देखो, if ये अगर अपन लेने सीधा, it will take another 15 minutes, 10 minutes. अगर if you come by road it takes 45 to 50 minutes. So देखो जी, इंडिया इज़ बड़ा अच्छा है अपना कंट्री. वी हैव ए ब्यूटीफुल कंट्री. ये बनाएगा ना ऐसे, देख सबको.
क्या रे हर्षल, देख तो इमेजिन किया था ऐसे लेके तेरे को कोचिन घूमेगा मैं। चलो जी, बच गया सारन। वही सही कम सही तो मैं 6 रुपये, हाँ 6 rupees. Oh yeah, yes, 6 rupees for 2. oh my god, so cheap. If you want to travel in India, the cheapest mode of travel is public transportation is Vipin Fort Kochi RO service. So this is 6 rupees, nothing. See, तू बोल रहा था बाइक से जाएंगे, बाइक से कितना ये सेविंग नहीं कर रहा। देखिए मोदी जी ने बोला है, Come to through ferry only. मोदी जी ने बोला था कि पैसा बचाने का। दिस गाय इज नॉट सेविंग एनीथिंग। बहुत खर्चीला है, बहुत पैसा खर्चता, वेस्ट करता है बाइक पे। सुखी सेव्स मनी, टेल्स हिम हाउ टू सेव मनी। थोड़ा जोक मारता है। तो गाइस यू कैन सी, इसलिए डीजे कैमरा है। डीजे कर 50,000 का। हे डोंट टेल द प्राइस एंड ऑल। अब मेरे लेफ्ट साइड से देखो, यू कैन सी दिस इज कंटेनर। ये पोर्ट है, या ऑन लेफ्ट साइड इज पोर्ट। सो देखो शिप आया। So you can see, you can roam with longas. और मैं राइट साइड यू कैन सी द बीच। उधर समुंदर है, राइट साइड से समुंदर है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਰੀ 'ਚ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦ ਰੈਸਕਿਊ, ਯੂ ਨੋ। Harshal, look here. So, can you imagine in India you travel in 6 rupees in a ferry and you can carry your vehicle also? No, वो separate है। सेपरेट है? कितना है? कितना है? अच्छा, फेरी में अगर व्हीकल लेके जाते कितना है? I think 10 rupees for bike and Oh my God! तो हम लोग सारा दिन अभी हम we are coming back. We'll go to our house and bring the bikes. Again we'll go. Okay? Because I want, ये सोचता ना वैसे करने का। ये बोल रहा था मेरे को एक्सपीरियंस करना है, नहीं तो इसके मन में रहता है, इधर रखता है। तो हर्षल, how are you feeling? So you can see we are about to reach Fort Kochi. Yeah. So it is an old Portuguese town. So beautiful India, incredible India, and you know, this is our country, our people, and in Kerala, you know, very nice humans stay over here, like very nice, बड़े helpful ने। ये बज गया सारन। ऊपर देखो तुसी कैबन देख सकते हो। ये सारा इत्थों कंट्रोल होंदा उपरों। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड का बनया होया फेरी। अच्छा, बड़ा सेफ मोड है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सिंस लॉन्ग। So now we'll explore some good cafes in Fort Kochi. Hey, Google that cafe, I was telling. Samriddhi Kochi Marina Restaurant. So on my right side you can see this Chinese fish nut. ये बड़े पुराने ने। लो जी, we are going to the bank. This is ferry. ना जाना था। मनार जाएगा, तेरे को लेके जाता मनार। इसकी मम्मी का फ़ोन आया था अभी, वो पूछ रहे था हर्षल उधर आया क्या।
नानी भी पूछा, हर्षल को बोला इधर नहीं जाने का, सुखी के पास जाएगा वो घुमाता। सो हिज फनीस्ट, मेरा दोस्त था, बहुत घूमता। देखो भाई साड़ी वारी आ गई, उन्होंने आनी है हुण, दे आर वेटिंग फॉर द फेरी। सो stay connected, subscribe my channel, and let's explore some good cafes. We are exploring now some cafes. We are in Fort Kochi. This is the petrol station for the bikes, even for the boats. See, good. First time you can see some petrol pump for the boats. अगर आपको घूमने के लिए साइट सीइंग चाहिए, नहीं अभी इधर 2 घंटे के साइट सीइंग पैकेज। देखो कितना कितना पुराने बिल्डिंग्स ने। We are on the streets of Fort Kochi. Me and my friend. Welcome back to our page, to the channel. वाटर मेट्रो का स्टेशन है। Yeah. Water metro का स्टेशन भी आ गया। No. Until unless we don't get into, we'll not show them. पहले ऐसे ही हमने उनका वो कर दिया, कटिंग कर दिया। So आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਥੋੜੇ resolution change ਕੀਤੇ ਆ, color combination or something. So you can see this is a beautiful place with beautiful people, and this is old Portuguese colony. Plan B. Oh no plan B. There's always plan C. With Harshal, always plan C. Thoda jana? Cafe and restaurant. Yeah. Clubhouse, cafe and restaurant. We can explore this. So you can see nice cafes around here. See the heritage, royal heritage. Jetty restaurant. तो थोड़ा सा इनको, मेरे व्यूअर्स को दिखाने का, अच्छा चीज़ दिखाने का। ये देखो भाई, तुम्बी, टोल, handmade music, instrument shop. We'll go there also. See nice properties around. भाई आप नवे ब्लॉगर, थोड़ा जा गाइड करो। Somehow I'm making some videos, but see this is Residency Hotel. This is Burger Street. Burger Street or Burger Street? देखो कितने सोने शॉप्स ने पुरानियाँ। आज ਤੁਹਾਨੂੰ सिटी टूर लेके आए हैं कोचीन ਦੇ ਨਾਲ लगता फोर्ट कोची। सी बहुत मज़ा आ रहा। हाँ I'm enjoying. The weather is very good and गर्मी भी ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ गर्मी ਹੋਈ ਹੈ। If outside you are sitting inside, ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ गर्मी ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। So nice. Pinta Jameson. Hey, this is money exchange. No, this is the cafe. This is house. No, we can go from here. So we are in the Loafer Corner Cafe. So just going up. It's a nice place. It's a nice old place. Hello, Cheta. It's a very good Portuguese style. Here are you. So we've ordered what is this? Mushroom onion sandwich. The first item has reached and my friend is happy. He's on the phone. He's dead. Yeah, he's having chudolam and he's quite happy today because he's away from home. Come explore more food. Yeah, now we are exploring more food, but yeah, coffee.
प्लान भी था ना? नहीं नहीं प्लान भी नहीं. We'll go to the next. We were meeting some guys over here. No, we'll take some nice restaurant. Cafe bus. Cafe bus. Walking करके. No. So the Kashi Cafe, it's famous for chocolate cake. Okay. You can have one slice over there. I want to try it. So, Cafe इधर ही. either 200 meters. Then we'll go to some good restaurant. We'll try some, because it's lunch time. So probably he wants to try some fish curry rice. I'll see what I can, vegetarian. So yeah. Guys, so this is the new cafe, Kashi Art Cafe. So this is one of the famous cafe in Fort Kochi. So you can see the Portuguese street, old architect of Fort Kochi. See, you can see. Come, we'll explore. Come. Kaja. Oh my God, nice. See, we can go here. We can go here. So guys, this is Kashi Art Cafe. So you can see the interior, the ambience of this restaurant. It is very good and very cool. See the tiles, and you can see it's very nice. So finally the order has come. You can see this place is famous for this chocolate cakes. This is what we heard from our Gen Z friends. So this looks crazy. Harshil, I'm gonna eat the whole cake. You please order anything else for you. So I just had a chocolate cake, which was, what was that? Chocolate sauce, right? Amazing chocolate cake, guys. You must try whenever you are in Fort Kochi. Amazing. This is the nicest bakery I have ever seen. Very good. So what is your view about it? Taste is good, na? He was a little angry with me. What were you saying, Suki? What are nature you carrying? Fugitive nature. So let's explore some lunch places now. So Harshil, come. What happened? Come, let's go. Yeah, so we're going back to our By BPCL. So guys, we are just entering Jail of Freedom Struggle, Fort Kochi. This is maintained by BPCL, Bharat Petroleum. So this is the oldest jail, I think. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਪਰ Harshil, I'll tell you one thing, see that time they might be enjoying also good weather Kochi. Summers might be देखो ये you can go inside. You can go inside, see.
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। बैड बॉय, हर्षल ने मुझे लॉकअप में डाल दिया। So you can see the oldest tree over here. ये जेल है, जेल। So guys, we have reached Fort Kochi. On the right side you can see the Chinese nets. Yeah, it's a low tide. So if it is high tide area, it hits over here. So we are in Fort Kochi. So guys, we are walking on the beach side of Fort Kochi. Now we have reached exactly on the beach. This is Fort Kochi beach. So you could see some nice shops over here, and people are local vendors. They are buying Harshal, don't you think we are doing Kochi Darshana? हाँ कुछ तो बोलो, आप भी थक गए लगता है। देखो ऐसा प्रॉपर्टी है कर लूँगा। ये हर्षल will buy this property, and this is State Bank of India's training institute. So they come for training, and bankers are holding such good properties. So you enjoy the weather and the heat of Kochi. Monsoons, देखो भाई मानसून हाले तक तो इतना ही आया। I don't know when it will reach you. पंजाबियों ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। There is no rain. Today's the date is 6th of June. 6 and there is no rain. So ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਪਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਚੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੌਨਸੂਨ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੱਦਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ prepare yourself, buy double triple ACs. So this is Cafe Estuary, Pasta Burger Girls. Nice place. This is on Fort Kochi. This is the open for dining, not spa. The hotspot bungalow. Nice place. So guys, this is one of the famous food chain restaurant and brand in Kerala, Fort Paragon restaurant. Paragon is basically is a chain. It's in Bangalore also. So you can see it is near to Kochi Club. So nice, man. It's beautifully they made it. Ah, nice. We'll go and see. Old Lighthouse Bristow Hotel. This is one of the good place for lunch, and we're just entering. See the entrance, you can stay also.
So you can check out nice place. Not allowed? Okay. So guys, these are some good properties near Fort Kochi. So you can stay over. So I don't think so we will get some. So this is plan B. So nice place. This is plan B. It's one of the famous restaurant and bar kind in Bangalore also. So you can see the ambience. Just see. थोड़ा हमारा लेंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. Now sincerely we are trying for a metro ride. Fort Kochi. We're just entering and probably will get ticket. And a promise by so choose on the wrong side. Yeah, this is the entrance. Kochi Metro. Now by God's grace we should get it. Cheta, what happened? Kochi Metro. Kochi. Kochi Motor Metro. Wow, so fast this. Public transportation. So we're going to Kuala Pipin in public transportation. Arshil, how are you feeling? This was our bus today. We've taken this bus and now we are going to the room.